Kati nno tutambudde tugenze Canada North America Noop Canada chapter okwekalakaasa stop funding Museveni, sanction Museveni, arrest Museveni, we need our king. Twagala kabaka waffe aliwa abanaffe abawangalira mu Canada bekunze era ne bakulumukuka okuva bule neweya abantu bayitirivu nnyo nnyini ddala ne beeyiwa ku nguudo za Canada mu bibuga eby'enjawulo nga beekalakaasa olwa kabaka waabwe atalabika, nga beekalakaasa olwa Canada okubange wa Museveni ensimbi kati nga baagala ekomye okumuwa ensimbi kuba ensimbi ze zimuweebwa zakozesa okuwamba kabaka okumuwa obutwa okugula obutwa obumutulugunya okumumalawo zakozesa okuwamba baganda baffe Comrade Masaba Faustin n'abalala zakozesa okutta abaana ba Uganda zakozesa okubba ettaka lya bannayuganda zakozesa okulaba nga atumalako eddembe kakati nno bannayuganda beekalakaasa nga bagamba eggwanga eryo limuggyeko visa liwe sanctions abakungu naye yennyini Museveni bamwe sanction mu Canada takyalinnyayo n'abakungu tabakyalinnyayo ate era n'ebyobugagga bye biriyo biwambiwe n'ebyobugagga by'abaana biwambiwe bamanye ne Uganda erina okuzimbibwa. Bannayuganda bano balaze amaanyi ku nguudo ez'enjawulo mu bibuga ebyenjawulo ebya Canada era nga ddala boogedde baba bakoze statement ekakasa nti no ddala Bannayuganda bali mbulumi, Bannayuganda betaaga okuyambibwa mu ggwanga lyabwe eryeka Uganda okujjako nakyemalira General Kaguta Museveni eggwanga asobola okutereera, eggwanga asobola okubaamu essanyu, eggwanga asobola okubaamu emirembe n'okweyagala n'okweyagaliza buli omu ng'amanyi nti ali mu Uganda ensi ye era ensi ey'emirembe, ensi esingamu essanyu nga terimu nakyemalira General Museveni Yoweri Kaguta. Kale katugende Canada tufune baganda baffe abajeeyo nga beekalakaasa balaga obutali bwenkanya. Mwendi ujivuge mugenze ono ye kochi waffe kochi w'omukulembeze His Excellency Bobi Wine atusazeeko tutandise batugamba mbuno abantu babeera eno simanya ne bafuna empapula simanya mbuno nga babivaako eby'e Uganda ako kawanyi bagamba ffe tuli ku byaddala alaali byaddala ekigenda mu maaso ebigenda mu maaso stoppinga dictator baleme mufandinga wadde akaja tobulaba nga twebeereddemu naffe n'abaana b'e Toronto bonna mu North America wonna tuli wano ne blood man omusajja ono w'amaanyi nnyo ono omusajja ono tumutegeera ono gwa struggle nnyo aleze koki gwakwatako omanya struggle tugibaddemu okumala ebbanga lwakuba tubeera ku mutimbagano kwe tukola ki kwe tuteeka ensonga zaffe ositegeera bulungi nnyo. Kakati tutandise. There we go. Omanya abantu bagenda ne balowooza nti nno tusaaga njagala okwebaza of course abakulembeze b'e Canada ku bino bye bakola today. Twasaze okujja ku Friday, tuze Friday okwekalakaasa kubanga tulina offices ze batutwalamu. Agati tutandise nga bwe tugenda ekiri e Canada ogenda kiraba kati tudukako tuddempo mu maaso. There we go. Mugenda ne mwekuya emisimu nti abantu abali eyo simanyi bali babiri tiwabaddewo abantu babiri bokka ne beekalakaasa osaaga. Let's go. Yeah. There we go. Yeah, abantu ekiri e Uganda ku Kyanita Mongo n'abalala kakati kibakola bubi. Tutandise it's a Friday downtown in Toronto. Abantu bali mu kwekalakaasa kulwa Museveni, bali mu kwekalakaasa ku kiri e Uganda, bali mu kwekalakaasa mu kukwata abantu
Okay. Basazeeko kati leero woofiisi sijja kugamba woofiisi gye bagendako naye just no ekintu abaana bakitadde ku level ndala nnyo abantu beewuunya tuli Washington abaana bataamye bwe naalowooza nti bano abaana bajja Canada kwebaka osaaga ekyewuunyisa abaana bamu bano bwe mulaba batuuze ba Canada and it's amazing. Tugenda kutambula nabo jakuba kutwalira nkuleetera abakulembeze ab'enjawulo saagala ogambe nti no tuli wano twajja kusaaga busaazi. Okay, there we are go. Yeah, wisdom nagamba nja kuba nkuleetera byonna ebigwa mu North America kakati tutandise litwali Ottawa olunaku lwa leero tuli mu downtown. It's a Friday tebekalakasa ku Saturday era baana bangi nnyo bagambye nti babakoze bubi okubanga okwekalakasa kubaddewo kunaku lw'okukola naye kyonna kyekiri. Okay, there we go. Jakuba nkuleetera kubi baana ng'ebali. There we go. Yeah. Nja kuba nkuleetera yoyo mukulembeze waffe Nakatonga w'omulaba bamugamba bakuza Uganda bagamba nti no banziza Uganda balinze nkyali wano ne Canada oba beerabidde kyaliwo wane Canada mu Toronto era tuli demonstration ez'akabi ez'amaanyi. We are demonstrating about the corruption. We are tired of dictatorship in our country. So we are passing on the messages. Twagalaba bonna wamongo tebannaba buli yakombako ajja kusasulira. Bonna ne banne twagala bonna abaseeko sanctions abalya ssente y'omuwi w'omusolo erina okuyamba omuntu wa wansi. Twagala bonna abaseeko sanctions babenga zino ensi tebakyazirinnyamu. Ekyomukisa omulungi ekituyamba nti babasaako sanctions n'ebyobugagga byabwe bonna babibowa. Twagala ne famire zaabwe bonna eziri ku muzina ensi ziddeyo segera bazizeyo Uganda basobole okulya bulungi ssente y'omuwi w'omusolo nga bwe baagala ennyo okugirya. Bonna bajja kubisasulira. Bwe tetutudde ababawoza nti batuzaayo tubatumidde. Waliwana ne batugamba tusaga busaazi ino bagenda tusa Uganda ebyokwekalakasa byammwe tebikola kati mukulembeze wano lwaki tuli wano bino byetukola birina amakulu banne bino byetukola birina amakulu nnyo abantu balaba bangi ate olunaku lwakukola information etambula bulungi era tuli mukuba amulanga eri gavumenti ya Canada na gavumenti ya US tugiwa olukusa okuyingira mu nsonga za Uganda direct. Tugiwa olukusa olwo era tuze wano okuba omulanga ng'ekyatuuka kwa Anita Among era tubagala kyogera ekituuke ne ku bantu abalala baali bamanyi nti tujja kulekera awo naye ffe tulimanyika abantu newogezaako okukwatako omu abalanga basituka kyo tekiri ku bantu banna Uganda. Tugenda kubanga tutambula bwesityo kansooke ngenda kuleeterako papa
college and university. Papa, mzee wange ono bwe mulaba abadde wano, yes we are live. Mzee wange abadde ana emyaka 4 is no Canada, buli kimu akikoze emyaka 4 nga Museveni atandika okufuuka obwembula Uganda. Mzee, how are you? Why are you concerned about what's happening in Uganda, back in Uganda? Why? Because someone can see you're a Canadian citizen, you have a Canadian passport, you are rich, you are stable. Why are you part of this fight? Why? Omusajja yatufuukira olukokobe. Yatufuukira olukokobe. Byonna bena byakola mu Uganda bitukakatako. Oluusi oba oli awo weebase nga bakukubira essimu mu ttumbi ti muno baamuwambye, muno baamuse. But why is that guy a killer like that? I wonder. I thought I was okay here, but then when I get those news from home, so-and-so has been kidnapped, the money is being looted, stolen, buying properties abroad in Canada. What are they doing here? It is very unfortunate that our youth have to leave their country and come here and toil. It's a terrible guy. That guy should relinquish power and allow people to elect a leader they chose Kyagulanyi Ssentamu. But the guy raped our elections. The guy is bad. He has to go. And we are appealing the Canadian government to stop aiding that guy. We know that he's getting a lot of money from Canada and maybe European Union. The aid is being diverted to silence the people, to kill the people. So it is very unfortunate. We keep on demonstrating until he goes. Thank you. Tugenda kutambula kyonna kye kiri naye nze nkulaga ebintu engeri gye bigenda mu maaso. Okay. Ebintu ebigenda mu maaso. Bano nno abaana bo bajja bamazeeko. Saagala mugambe nti nno tusaaga bajja bamazeeko. Nabagambye nti nno luno lunaku lwa Friday lwakola naye abamu bomulaba wano abasinga beefirizza bambi ne bajja kutugenda ye bannange mutusaasire ne Bayiye tugenda bigumiikiriza. Okay, katujja tuddako eno mpola mpola. There we go. There we go. We go? Okay, we go. Nja kubanga nze ndiwo kubaleetera saagala mwekwase ate tewalabye. Laba nnono Kibuga ani agambye nti bano bali ayido andane Banayuganda Musesa anyway. Okay. Katugendeko. Tuyambe. Munyambe tokuba ku simu. Why? Akaba bakula ku live nakuba. Nakuba bana temukuba. Abayagala mutumireko. Bini waliwo wano omusiru asobola okulowooza nti bano bali ayido. Mwabaze okwekalakaasa muli ayido. Waliwo wano ekibe kya Franka twenaho tuli ayido muli ayido muli ane right okola mujjao kiddemu tugoba tuli ayido ne betuluka mu nnaku enkulu tetubasaba sente ziva Uganda zijje Canada zitulabirire ate bamusindika ne bamufiirwa temuzikanga temunnakubira be Canada ekitegeera tuli ayido tuli ono ddala gwe tukozesa obbaweereza tuli ku data tetubeera kutugabane nze nkozesa dola buli mwezi 68 gyemitwalo ameka omuntu omuweereza bwe yeeyagala mwezi gwa nyumba omuntu twasulamu oli ku data wa 5 abasiru bangi naye abagezi bakatono mu ssomero ffe katubalabirire katubafiirire temufaayo nze nja kuddira gwe kyolina okumanya kyekyewuunyisa. Okay, there we go. Bano nno abaana mujja bagwako, bano abaana mujja kiwuliramu bano si be ba bulijjo bano be mulaba
Museveni is killing people and Among is taking people's money. Warren. Sawa kunzi. Warren. Sabo. Omanyi. Yes sir. Banayuganda Abawangalira. Walwasolo kuloza what? Wataze kuweka la kasa balia banu. Yes sir. Yes sir. Weyagala. Uterevu. Osura yagala ono wagata ke vote Uri unemployed. Tuli busy. Omanyi ababere Uganda buproga bwa Uganda owenali. Abo banaku. Oliawo abasi wano bonna speed. Wenda sebo. Jetusula. Oba sikati wakuba ebyo kati naye n'abambozi ndala. Naye kati abo tebatwegeraageranya akufi. Tuli mu bintu biryala nnyo wano tuzze kulwanirira Uganda. Betudde ebyo nsula bulungi, ndya bulungi, nvuga, nkola buli kimu, ndi bulungi. Ne Kampala ne sente nnyina. Naye nzize wano olw'ekigererwa nti n'amataka g'enguze mu Uganda baagala okugabba. Kati njagala nzize kulwanirira Uganda ennungi. Abaana bange gye baneeyagaliramu bino ebintu bikola biva ku mutima nti bwe mampagira Kyagulanyi muwagiranga ndi siriyasi. Era mbeera awo nenda bakabiri ne nkapositinga aka Kyagulanyi mutongo nenga oba Kyagulanyi yavaawa nga wanjawulo gwe tulinawo kate ka kibiriiti ate buli asaaga oyo Museveni tugenda mukuba ajja kukitegeera wano fe wano mu Canada tuli ku nuupu okujjako Museveni ekyokujjako Museveni nkeera nkirowooza nsula nkirowooza era simayina byakwogera birala naye tujja kweyongera wale wow yeah naye uni omuntu agamba tusaaga nze ndowooza nno wano tetusaaga ndowooza nga mukiraba. It's amazing. It's amazing. It's amazing. Amazing. It's amazing. It's amazing. Canada. Bambi kumaraini. Canada. Wabula mboto. Stop offending Museveni. Stop touching Museveni. Museveni is a material. Uganda is bleeding. Uganda is bleeding.
We will not allow. Uganda is breathing. Uganda is breathing. Uganda is breathing. People power. Oh, power. People power. Oh, power. I love shouting at them from people power. Oh, power. People power. Oh, power. Uganda, Uganda. Uganda, Uganda, Uganda is breathing. Uganda, Uganda. Uganda, Uganda. Uganda is breathing. Uganda is Canada, stop funding that dictator. Stop putting the dictator. Stop putting the batara. Uganda is breathing. Uganda is breathing. Stop putting the So, Ogambia, yefe abana banupu abaganya okubalibwa abatalonda Museveni. Yefe abana banupu abaganya olonda Museveni twaganye n'okubalibwa. Just pray for you to die.
Museveni is a killer. Observe that white line. Museveni is a murderer. Museveni is a thief. Museveni is corrupt. Canada, Canada. Canada government. Canada, Canada. Museveni is a murderer. Museveni is a thief. Museveni is a killer. Museveni is a murderer. Canada, Canada. Canada government. Canada, Canada. Canada government. Canada, Canada. Canada government. Museveni is a murderer. Museveni is a thief. Museveni is a killer. Museveni is a murderer. Canada, Canada. Canada, Canada. Stop funding a dictator. 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 Canada, Canada. Stop funding a dictator. Canada government. Stop funding a dictator. Museveni is a dictator. Museveni is a dictator. Museveni is a murderer. Museveni is a murderer. Museveni is a killer. Museveni is a killer. Museveni is a thief. Museveni is a killer. Museveni is corrupt. Museveni is corrupt. Canada, Canada. Stop funding the dictator. Canada government. Stop funding the dictator. Museveni is a dictator. Museveni is corrupt. Museveni is a killer. Museveni is a corrupt. Museveni. Let the people power. Our power. People power. Our power. People power. People power. Our power. People power. Everywhere. 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 People power. People power. Our power. Everywhere. Basera mara. Basera mara. Basera mara. People power, our power, Canada, 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 go Canada. Stop funding the dictator. Uganda is bleeding. Museveni is a murderer. Museveni is a killer. Stop funding the dictator. Canada, go Canada. Stop funding the dictator. Stop funding the dictator. Museveni is a killer. Museveni is a killer. Museveni is a murderer. Museveni is a killer. Stop funding the dictator. Museveni is a killer. Sevo. Stop funding the dictator. Stop funding the dictator. Museveni is a killer. Museveni is a killer. Museveni is a killer. Stop! Stop funding the dictator! Stop funding the dictator! Museveni is a murderer! Museveni is a killer! Museveni is a
Stop funding the dictator. Stop funding the dictator. Stop funding the dictator. Madam Mama should be held to the and we are saying that no, enough is enough. Enough is enough. Freedom of speech in every way, one way or the other. That the corruption and the government and they themselves should be accounted with human rights violations. So we are saying that no, as I've said that enough, we will not allow the Stop funding a dictator. Stop funding a dictator. Stop funding a dictator. All political Stop funding a dictator. and different locations in Uganda. They need to be raised with our immediate people. We are going to stand with the international Stop funding a dictator. Stop funding a dictator. Stop funding a dictator. They also need to have mothers are dying. Who is a murderer? Who is a corruption? Who is a corruption? Who is the corruption? Canada, Canada. People power. Canada. Uganda is bleeding. Justin Trudeau. Stop funding a dictator. Justin Trudeau. Stop funding a dictator. Justin Trudeau. Stop funding a dictator. Canada. Canada. Uganda is bleeding. Canada. Canada. Uganda is bleeding. 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 Mass murdering. Uganda is bleeding. Mass murdering. Uganda is bleeding. Who is the corruption? Who is the corruption? Who is the corruption? Who is the corruption? Who is the dictator? Who is the dictator? Who is the corruption?
corrupt. Canada, Canada. Canada, Canada. Canada, Canada. Canada, Canada. Canada, Canada. Who is a corrupt? Who is corrupt? Who is corrupt? Who is corrupt? 4D, 4D. Stop banning a dictator. 4D, 4D. 4D, 4D. Just Trudeau. Canada, Canada. People power, people power, people power, our power, people power, our power, people power, our power, Canada, Canada, stop funding the dictator. Canada, stop funding the dictator. Canada, stop funding the dictator. Museveni is a murderer. Museveni is a killer. Just it in the truth. Museveni is a murderer. Stop funding the dictator. Stop funding the dictator. Stop funding the murderer. Stop funding the murderer. Canada, Canada.
Stop funding the dictator. Stop funding the killer. Stop funding the Basera mara. Yateri mara. Yateri mara. Yateri mara. Basera mara. Usabeye mubi. Usabeye Usabeye musi. People power. Benanga tetulinya muddo following buno bupande tuyingire. So to follow tamulinya muddo muyingire nenga tulinya muddo penne for organizing. People power. Our power. People power. Members, you don't need to step on the ground. People power. Our power. Our power. People power. Nanga chiveko. People power. People power. Don't step on the grass. We are at the this is the government of Ontario. We are at the offices of the Premier of Ontario. Our leader is for. So let's maintain the peace. This is the offices. These are officers for Ontario. These are officers for Ontario members. Let's maintain discipline. These are the government officers for Ontario. Let's have discipline here. Okay. Yes, Jimmy. Let's go up to the main entrance. Let's go up to the main entrance, members. I'm so excited you went back. I saw you came here with me and then you went back. Mugende maaso eri akazindalo aha twagala kuyimba Vai bueno ya. Kabira bukakanya abantu. Donen, oh, ibadde ayogera mu Luzungu. Oh, yali Kazandaalo. Yenna asobola okudda kyabadde ayogera mu Luzungu. Abikole mu Luzungu etuuse. Olutalo naluwete tuyambale mule olutalo tuli bimba mu Uganda masa olutalo naluwete tuyambale mule tuli bimba mu Uganda. Sebo,
Canada, Canada. Stop funding the dictator. Enough is enough. So, listen to these people here. Guys, you gotta be about down the yellow line, okay? You guys can't be up here. Hello, members. Let's do some communication. You gotta be on the other side of the yellow line, or they're gonna push you further away, okay? Hello, members. Let's go around. So first of all, I want to welcome everybody. This is a great day. One of the people who come. Thank you so much for coming. The people that are joining us from the university, let us direct back up. Hello, good afternoon, everybody. We are here to deliver a letter of Ontario is a province starting from Toronto. So we are going to read it loud for everyone who can't hear it. Then we'll have each one of us sign it and we deliver it to his office. Premier of Ontario Legislative Assembly, Queen's Park, Toronto. Dear Doug Ford, urgent call to address human rights violations and democratic erosion in Uganda. We Ugandans residing in the province of Ontario come to you with heavy hearts and deep concerns regarding the escalating human rights violations, democratic erosion, pervasive corruption, and alarming incidents of election violence in Uganda. As Ontario is home to a significant Ugandan migrant community, many of whom are political refugees fleeing persecution, our connection to these issues is profound and personal. The recent expulsion of Uganda from the African Growth and Opportunity Act trade agreement by President Joe Biden in January 1st, 2024, alongside visa restrictions imposed on Ugandan government officials complicit in undermining democratic processes, underscores the severity of the situation. In addition to that, the United States has issued a business advisory cautioning against operating in an environment rife with corruption, extreme discrimination, and minority groups and human rights abuses. Notably, the U.S. Department of Treasury imposed the Magnitsky sanctions of Uganda's Commissioner General of Prisons, Johnson Byabashaija, for his role in torture and human rights violations within correctional facilities. The United Kingdom has also recently sanctioned the Speaker of the Ugandan Parliament, Anita Among, the two high-profile Ugandan lawmakers, Mary Chitutu and Agnes Nandutsu, on grounds of corruption, and subjected them to travel bans and asset freezes under the UK's global anti-corruption sanctions regime. Despite these sanctions, the Museveni regime persists in its oppressive behavior. Numerous civilians, particularly those opposed to the regime, have been abducted and forcibly disappeared. With 18 opposition members still missing after nearly 4 years, the names of these individuals, including Moses Mbabazi, Dennis Zimula, Shafik Wangolo, Martin Lukwago, Peter Chiria, John Damolida, Michael Semudu, John Kanata, John Bosco Chibalama, Vincent Nalumoso, Yuda Sempija, Musisi Mbowa, Mustafa Luwemba, Hassan Bubiru, Isma Sensazi, Godfrey Chisemba, George Kasumba, Joseph Baguma, and others
must be forgotten, if not dead. Additionally, political opponents are arbitrarily detained and subjected to military trials, infringing upon their constitutional rights to due process. Notably, individuals subjected to this unconstitutional practice include Yasin Sechtoreko, Robert Christopher Rugumayo, Ronald Maluga, Patrick Mwase, Simon Kijambo, Abdul Matovu, Richard Nyombi, Olivia Lutaya, Ronald Kijambo, Sharif Kalazi, Joseph Muwonge, Mesa Chiwanuka, Abdallah Chintu, Umar Emakato, Musa Kavuma, Ibrahim Wandera, Aspat Nagwere, Stephen Musakulu, Jimmy Galukande, Paul Mwanguzi, Kenneth Hamanya, Sharif Matovu, Shafiq Ngobi, Davis Mafari, Abdallah Hakim Gibusiwa, Livingston Katushabe Chigozi, Obalai Siraj Madebo, Joseph Muganza, and Stanley Luanga, among others. Attached for reference are human rights reports from the United States Department of State and Human Rights Watch detailing their situation in Uganda. We have a 2022 report attached and a 2023 report about Uganda. As Uganda approaches the 2026 presidential elections, the situation continues to deteriorate and poses a grave threat to the democratic process, exacerbating the plight of political refugees seeking safety abroad. In light of these dire circumstances, we implore the government of Ontario to investigate Uganda's activities responsible for the suffering of Ugandan immigrants in Ontario and Canada. We urge you to leverage your mandate to champion democracy and human rights by advocating for the following actions through the Canadian government and civil society organizations. 1. Impose targeted sanctions. Apply asset freezes and travel restrictions on specific Ugandan government officials complicit of human rights abuses. Call for repeal discriminatory legislation. Demand the immediate repeal of legislation in Uganda that perpetuates discrimination against minority individuals and undermines progress in combating HIV/AIDS. Support civil society organizations by increasing funding for Ugandan civil society organizations, advocating for human rights and democracy, empowering grassroots movements. We request you demand for election reforms, advocate for independent international election monitoring, and press for electoral reforms to ensure fairness, transparency, and inclusivity in the electoral process. Investigate regional involvement. We request you to investigate President Museveni's involvement in perpetuating violence in Eastern Congo, holding accountable those responsible for destabilizing the region. Protect freedom of expression. We request you to call for the repeal of laws restricting civil rights and liberties and to ensure the protection of freedom of expression for all Ugandan citizens. Secure release of political prisoners. We request you demand the immediate release of all political prisoners and victims of forced disappearances, upholding their rights to due process and justice. And military trials. We request you demand for the halt of practicing and trying civilians in military courts, ensuring access to the fair trials and legal representation in accordance with international standards. We appeal to the Ontario government to stand in solidarity with Ugandans in Ontario and Canada by advocating for these critical issues and measures. Moreover, we urge the Canadian government to take decisive action to promote democracy and protect human rights in Uganda. Thank you for your attention to this urgent matter. Together, let us uphold the principles of justice, dignity, and equality for all. Sincerely, the National Unity Platform Canada Chapter. People power! Our power! People power! NUP! Everywhere! NUP!
Tambi, please. If you have friends, we need to sign at the petition. We need to sign at the petition behind. Members, we need to sign at the petition behind. Aina peni gende wa mamitadde osaininge. Abagala okusaininga musaininga ku speed. Saba mukulu leero olunaku lutusobedde ate ndwagadde nnyo ekisooka abantu bayombye nti mukulu Ntambi lwaki mwateesezza Friday ng'abantu baagala kujja Saturday naye abakulembeze bakinyonyodde nti twadde twaga kusanga ofiisi eno nga nzigule era apologies njagala okwebaza abantu bonna abazze yantudde wano bulungi abazze neba ndaba basabye emirimu bambi ne basaba okujja wano okulaba nga bakiyita batya abasabye okuwaayo okwemulugunya okwogera kyakabe biza dictator zakola abantu bafa awaka obukumpanya obukenuzi ebbula ly'eddagala mu malwaliro embeera eyo yonna tubadde tulina ogiropa eri ensi zino ezifaninga dictator abantu bonna mu kaseera kano tulina n'abantu abakyava mu kkubo okutweyungako naye tugendagenda ku World Bank kubanga World Bank kyekitongole ekifandinga essente mu nsi yonna ne World Bank ne sente eziri mu Uganda mu ggwanga lyaffe tezimanyi kubanga eggwanga it's a foreign state balina akatiba akakuba sente ne IMF zetamanyi so bw'otunuulira nti kaweefube ono eddoboozi lino lyasaakaddemu era nakusaasidde twebaza abantu baffe bano bonna okwenyigira mu kaweefube naye yenna asigadde ebyo alowooza nno tekimukwatako kijja mumukwatako ng'asindika sente ewaka. Nze registrar njagala kwebaza waliwo ngambye nti olaba Friday abantu bano bwe bati bajene namba. That's amazing. Abamu bo babadde balowooza nti Saturday era bakirabidde ku mikutu osegera ekisinga obukulu the statement has been reached nti tuzze wano tuli wano webate etteeserezo eryontaliyo batulinze kuwaayo ekiwandiiko wano tukiweeyo poliisi weeri ate twemulugunya bwe nyambala bwenti eno si kombati y'amagye baganda baffe bafuuti soja bonna era ntuusa okuvumirira sekuvumirira kwonna eri ebitongole ebikuuma ddembe ebyasalawo by'okuweereza dictator nga bikwata abantu bonna enkyukakyuka mwe abakuuma ddembe enkyukakyuka eyo bwe munaagaano gyenyigiramu nammwe ejja batwaliramu osegeera neyanziza mukulembeze jangodde wali era kantumireko oba kanjogereko eri pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu nti taata kino kikyali kituuza tugenda kwekalakaasa ensi yonna omulundi gumu nga twogera obubaka ab'e Japan abali e Netherlands abali e UK abali e USA abali e Canada abali ludda we Sweden ne Japan omulundi ogwo ne China awatali kwekalakaasa abantu bajja kwekalakasiza mayumba gaabwe message tubeerenga bwe wawulirawo okutuwaka era kino pulezidenti wange akimanyi era mukaweefube ono nkoze nakikyamu okwanjula ebyama by'ekibiina kirigenda okuddako paka nga dictator tumumamudde taata jangu onjireko wano nange live eno
njagala njimale sebo taata yimirira wali njimale n'abantu background mugirayo bulungi tuli mu kibuga mwenyini anayi wano nga mulaba teeserezo ly'abakulembeze wano Ontario bawo mulaba abakulembeze baffe Brenda Nakato Dodo bataddewo n'abangi bonna abavudde misaga yonna tuze wano nga mulaba bagenda kuwayo ekiwandiiko mwe abalowooza nti nno abantu bano bajja Canada batudde nedda abonna abakulembeze ekyewuunyisa abantu abo bali awo njagala kugamba abantu kwandabyeko awo omuntu eyataddeko awo gundi ne bamuwa ebyayo abantu abali wano ekitundu ekinene batuuze ba Canada tebalinga buzidde omu batuuze ba Canada era newunyiza waliwo abamu bensanze nono yasabye mu ddwaliro nyina omukyala akola mu kooti anti Sega Joy ngambye Katonda wange ate oba yakikoze atya so njagala kwebaza mwena bannayuganda abali mu nsi ez'ebulaaya people power twagala kulaba nga tuyimirira wamu ne bannayuganda abali e Uganda abali e Kampala nti bye muyitamu tuyimiridde wamu nammwe ngenda kubanga nyimirizaamu katono ngenda kubanga nkomawo nga mbaweereza byebyo ebiri e Canada bannaffe bannayuganda nga bekalakaasa balaga obutali bumativu eka gye bava anti singa Uganda ebadde mirembe bandibadde tebali Canada gye bali olwaleero ku mawanga nti eka wanyuma eka wawooma naye gye Museveni abalemesezza eka waabwe Museveni abalemesezza Uganda kati basalawo bagende Canada banoonye obubudamu n'olwekyo ensonga lwaki basalawo okwekalakaasa kulanga gwanga nabalo litereera liberenga Canada oba oli awo olunaku lumu abannayuganda balyeyagala abannayuganda balifuna emirembe balifuna essanyu nga buli kimu kitambula bulungi mu ggwanga lyaffe banange twongere okulaba nga tulabisa nakyemalira twongere okumulumya omutwe twongere okusala obuswa yonna gyajja emmane gyajja ensimbi okulaba nga eggwanga lyaffe litereera bannange twongere okumunafuya twongere okumuburekinga down bannayuganda bananyiiga nga balaba bataddeko tabo bajja kusituka bekalakaase bamugobe wano kanogo mulimu gwange okulaba nga twongera okulabisa nakyemalira okulaba twongera okulabisa General Museveni asobole okuva ku ggwanga lyaffe atuveere Uganda eterere Uganda etweyagaze omusajja alina ebigendererwa bye kulaba nga bannansi ba indignance abaana abazaalirano aba Uganda abasaanyaawo atwetere abantu abatamanya ngamba abanyamarungu abanamawanga baleeta mu ggwanga lyaffe mu nsi yaffe bagiwambe bagisaanyeewo tuvola bakola bino byonna n'emirimu bagyewa bo business bazeewa bo bebeeyagala mu business nga munnayuganda ate ali mu kukaaba kati nno twebaza bannaffe ab'e Canada twebaza bannaffe ab'e Bungereza twebaza bannaffe Europe bonna gye muli bannayuganda gye musinziira abalina kye mukoze abalina kye mutandiseewo abalina ettaffaali lye mutaddeko okulanga eggwanga lyaffe lyeyagala okulanga eggwanga lyaffe lifuna emirembe okulanga tugoba nakyemalira ate nga tujja kumugoba very soon ayagala oba tayagala ajja kutuviira agende akole ebirala agende awummulemu n'eggwanga lyaffe tuyagaliremu naye tufe ennaku tufa olunnabe lwa Museveni atumazeeko eddembe atumazeeko obwenkanya atumazeeko kweyagalira mu ggwanga lyaffe kale byebyo biva Canada tuyanza abaganda baffe ab'e Canada buli omu kyakoze balinyo bali eddala nange mbagala nnyo mwenna gye muli gye musinziira omukama gwe nsaba bankuumire tujja kuba tuddamu batayi mweraba